Ja, herzlich willkommen von meiner Seite zum Workshop-Abschnitt Öffentlichkeitsarbeit. A warm welcome to our guests from our international partners. Welcome to our public relations workshop or our public relations session. Shortly, I'd like to introduce myself. My name is Jörn Wenge. I'm a member of the Offladen Historical Society. I actually work in the branch of public relations, and I also have a little bit of experience in journalism. And I'm looking forward to discussing our ideas. Ja, mein Name ist Jörn Wenge, ich bin Mitglied im Offlader Geschichtsverein und arbeite selber im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und habe auch etwas Erfahrung im Journalismus und freue mich, hier mit euch über das Thema zu diskutieren. Zum Programm. Frau von Bogen musste leider kurzfristig absagen, weshalb der Bereich Pressearbeit jetzt nicht direkt mit einem Impuls versorgt wird. Umso mehr freuen wir uns, dass Daniel Grassmeier bei uns ist. Ich darf ihn kurz vorstellen. Er arbeitet als Art Director für die Agentur Leverkusen in Jülich. Das ist eine Public Relations Agentur dort. Als Art Director konzentriert er sich auf den Bereich Corporate Design und Informationsdesign. Privat hat er eine große Leidenschaft für Musik und er wird uns jetzt gleich das Corporate Design vorstellen, das er für den Jüdischer und den Offladener Geschichtsverein konzipiert hat. In English, vielleicht erstmal, can you hear us? Okay. In English, our guest for today's session is Daniel Grassmeier. He works as an art director for the agency, public relations agency Leverkusen in Jülich, and there he concentrates on corporate design and information design issues. He has a passion for music, and he is here to introduce us in the corporate design, which he has developed for the Jülicher and Offladener Geschichtsverein. Herr Grassmeier, von unserer Seite können Sie gerne loslegen, wenn es technisch möglich ist. For our international partners, his presentation will be held in German, but his written presentation is in English, and you can ask questions if you have. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, jeder kann mich gut hören. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, okay. Okay, ich werde dann direkt mal loslegen und meinen Bildschirm freigeben und die Präsentation starten. Wir haben damals zunächst den Auftrag bekommen für den Jülicher Geschichtsverein, der hier ansässig ist, durchzuführen, was dann mit den Projekten und den gemeinschaftlichen Projekten dazu geführt hat, dass wir das auch mit dem Offladener Verein sozusagen in eine CD adaptiert haben. Diese Gedanken sind ein paar Folien, aber ich werde es mal versuchen, so schnell, aber so gut wie möglich durchzugehen. Also, unser Ziel war es, für den Geschichtsverein neue Mitglieder zu werben und eine breitere Zielgruppe, also sprich auch junge Menschen anzusprechen, Geschichte interessant zu machen, Geschichte neu zu denken. Natürlich soll das mit einem Erscheinungsbild einhergehen, aber das sind natürlich erstmal die Gründe dafür. Was der braucht, das sind so Worte, die wir natürlich in vielen Bereichen benutzen. Es sind natürlich Standardworte, aber es ist genau das, was den meisten in solchen Bereichen fehlt. Es ist die äußere Qualität, die Seriosität, eine Individualität, Flexibilität und Modernität. Das generieren wir in der Regel durch ein einheitliches Erscheinungsbild, was durch ein prägnantes Logo zunächst entwickelt wird und daraus auch ein flexibles und funktionales Corporate Design abgeleitet wird. Weil das meiste Problem ist in jedem Fall immer, dass äußere Erscheinung der inhaltlichen Qualität nicht gerecht wird, was natürlich manchmal auch nachvollziehbar ist aufgrund von Zeiten oder finanziellen Mitteln. Dann haben wir uns zunächst damit beschäftigt, wie sehen Geschichtsvereine eigentlich aus? Die meisten sind natürlich, wie ich gerade angesprochen habe, aus gewissen Gründen auch erstmal eher etwas alt, staubig, besitzen meistens sehr viele gleiche Elemente wie Wappen, Frakturschriften und das kennt man halt und hat man schon häufig gesehen. Dann
wir immer mal so keine wirkliche Analyse im ersten Punkt, sondern erstmal ein Google-Logo-Geschichtsverein und gucken mal, was da rauskommt. Und hier kann man genau das sehen, was ich schon angesprochen hatte. Da sind überall so ein paar gleiche Elemente, die man überall eigentlich wiederfindet. So, also war unsere Idee, wie kann man Geschichte neu denken? Wie kriegen wir das modern, minimalistisch hin und trotzdem sehr flexibel zu bleiben? Denn schon morgen wird heute Geschichte sein. Was ist Geschichte? Diese Frage habe ich mir gestellt und versucht das so abstrakt wie möglich zu denken. Ich habe erstmal gesagt, es ist erstmal nur ein Punkt auf der Zeitachse. Er liegt in der Vergangenheit und wir sprechen besondere Bedeutung zu. Durchs Weitertragen, durchs Erzählen wird das irgendwann zur Geschichte. Also haben wir uns den ganz klassischen Zeitstrahl genommen und versucht, da etwas abzuabstrahieren. Wir haben die Vergangenheit, wir haben die Zukunft. Diesen teilen wir erstmal in zeitliche Abfolgen ein. Hier jetzt benannt mit irgendeiner variablen Zeitbestimmung, in dem Fall ein Zeitfenster von 1850 bis 2050 in 25er Stunden. Nehmen wir uns hier jetzt nur einen Ausschnitt aus der Zeit, von 1900 bis 2000, setzen einen Raster dahinter, der genau die gleichen Abstände beinhaltet, und konzentrieren uns auf die Daten, die wichtig sind. In dem Fall des Jülicher Geschichtsvereins, die erste Gründung des Vereins und dann die Neugründung. Und so wurde eine neue Bildmarke erschaffen, die durch die Monospace-Schriften ergänzt wird. Im Positiven, im Negativen erstmal relativ neutral. Man sieht hier drunter, wie sowas aufgebaut ist, der Raster, der uns am Ende dazu bringt, wie wir mit der Gestaltung am Ende umgehen. Jeder sieht ja schon in den Hintergründen die Roll-Ups für das Projekt, die alle auf dieser selben Basis aufgreifen. So, diese Variation lässt uns aber natürlich jegliches, wir könnten neben dem Logo jeglichen zeitlichen Punkt abbilden. Da sind keine Grenzen gesetzt. Diese Möglichkeit, ich habe sie irgendwann mal ausgerechnet, habe sie aber wieder vergessen. Es sind auf jeden Fall sehr viele. Das sind nur beispielhaft einfach mal, wie unterschiedlich dieses Logo genutzt werden könnte, wenn man sich auf noch andere Themen oder Zeitpunkte konzentrieren würde. Dann zur Farbwelt. Wir wollten die Farbwelt aus der Geschichte direkt rausnehmen, einen geschichtlichen Dreiklang entwickeln und haben uns angeschaut, wie sah die Herzogtümer aus, die jüdischer Wappen und auch das offizielle Logo der Stadt. Hier haben wir die Herzogtümer. Wir sehen auch schon, innerhalb all dieser drei Logos aus unterschiedlichen Bereichen und Zeiten finden wir immer dieselben Farben wieder. Die waren uns für den Bereich aber etwas zu leuchten, also haben wir sie etwas pastelliger gemacht und immer in zwei Farbkombinationen zusammengestellt. Diese wollen wir auch in Zukunft immer nur in zwei Kombinationen halten, um da nicht zu wirr zu werden, aber trotzdem genug Möglichkeiten erhalten. Der sogenannte Raster, er ist ein Gestaltungsraster, er liegt jedem Medium zugrunde. Er wird in der Regel entwickelt, indem man das Logo, Bildmarke, Wortmarke ineinander in Bezug stellt, vermisst und Verhältnisse erstellt. Aus diesen Verhältnissen wird sich dann eine Art Raster abbilden, den wir ganz unterschiedlich bespielen können. Wir haben eine feste Logoposition, wir können die Logobalken nochmal als so eine Art Gestaltungselement weiter mit einbinden, haben eine Flächenaufteilung, die wir so mit Farbe und Bild beispielhaft hier bespielen können. Daraus ergibt sich natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man mit der Gestaltung umgehen kann. Und dann kam es dazu, dass der Oblaner Geschichtsverein natürlich genau dieselbe Problematik hat, aber sehr viel Kooperation mit dem jüdischen Geschichtsverein hat. Glücklicherweise sollte das Corporate Design relativ flexibel sein, was uns natürlich dann die Möglichkeit gegeben hat, auch hier im selben Stil eine Wortmarke und Bildmarke für den Oblaner Geschichtsverein zu entwickeln. Nur, dass diese umgedreht ist, um sich einfach ein bisschen abzuheben. Neben den Sachen gibt es aber auch Projekte, wie in diesem Fall, wo sie beide zusammen agieren, wo wir wollten, dass das auch direkt auf einen Blick klar wird. Also haben wir eine Abkürzung geschaffen, die vor allen Dingen auch im Social-Media-Bereich relativ klein sehr gut eingesetzt werden. Und hier sieht man dann, dass natürlich alle Daten enthalten sind. Gründungsdatum des Oblaner, der etwas neuer ist, und die beiden
jüdischen Geschichtsvereins. Die Farbwelt, genauso wollten wir es natürlich dann auch weiter adaptieren. Sprich, im Leverkusener Bereich wurden die 3 Farben entwickelt oder aus der Materie geholt und in gleiche Kombinationen gesetzt. Wenn der Verein zusammen agiert, dürfen alle Farbfelder benutzt werden, aber auch zum Beispiel diese Kombination, die eigentlich sonst nicht erlaubt ist. Wir sehen das gleich von der Anwendung, wie das dann wirklich aussehen wird. Da viele dieser Farben aber in einem sehr krassen Kontrast zueinander stehen, nehmen wir jetzt Rot und Grün im Komplementärkontrast, haben wir uns dazu entschlossen, jeder Farbe noch eine Abstufung, eine Sekundär- und Tertiärabstufung zu geben, die einerseits etwas heller ist, einerseits etwas dunkler, um einfach auf gewissen Medien etwas mehr Kontrast zu bekommen. So, diesen Raster, der wurde dann natürlich erweitert durch den Geschichtsverein von Oblat, der dann immer unten anbindet. Unten haben wir uns entschlossen, oder an den Bereichen, in dem Fall hier oben, immer weiß zu bleiben und erst die Farbe, Bild, also sprich Geschichte, erst dann anfangen zu lassen, wo auch die Geschichte beginnt. Sprich, Zeit ist erstmal neutral. Jetzt hängt der Rechner ein bisschen. So, jetzt sehen wir mal ein paar Beispiele, wie wir uns das in der Anwendung vorgestellt haben. Ich bin jetzt nicht auf alle Sachen nochmal hier eingegangen, damit das auch nicht zu langweilig wird. Also welche Schriftart wir genutzt haben, ist Univer, die sehr viele Schrift besitzt, eine sehr alte, aber gute Schrift ist und genauso flexibel sein sollte wie das Logo an sich. Hier ein Beispiel zum Beispiel für den Mittwochsclub, wo Vorträge gehalten werden, ein Beispiel, wie man damit umgehen kann, wenn es um Fahrten geht, Explosionen, wo wir immer mit den Stilmitteln, also man sieht hier schon, wir haben 3 unterschiedliche Mittel. Wir können Bilder einfärben, wir arbeiten mit Schwarz-Weiß-Fotos von Objekten, die es geht, die wir freigestellt haben, oder mit geschichtlichen Motiven, die einen Bezug zur Stadt haben und in dem Fall durch noch ein paar Claims ersetzt werden, in dem Fall wie ich bin Geschichte. So haben wir uns vorgestellt, könnten zum Beispiel auch Visitenkarten aussehen. Die lassen sich natürlich in allen Farbvarianten. Hier beispielhaft ist immer dieselbe Skulptur. Der Gedanke war, dass wir jedem Mitarbeiter, der eine Visitenkarte erhält, die Chance bekommen, seine Lieblingsskulptur, sein Lieblingsgebäude uns zu nennen und hier mit aufzuarbeiten. Hier nochmal eine Farbkombination des Ladener Geschichtsvereins. Ein Entwurf für ein Briefpapier, was erstmal natürlich für uns so entworfen ist. Da muss man natürlich erstmal mit der Rechnungssoftware auch gucken, ob das so klappt, aber haben uns dazu entschlossen, immer sehr schmal zu arbeiten. Hier sieht man, wie unterschiedlich es mit Bildern und Farben auch gespielt werden kann. Einfach mal beispielhafte Buchtitel, die man hier nochmal im Mock-up sieht. Und auch ein Buch, was schönerweise sogar schon entstanden ist, was wir komplett mit dem jüdischen Geschichtsverein durchführen konnten, wo es um die Villa Brut, eine Villa hier in der Nähe von Jülich geht, wo man genau dasselbe Prinzip wieder sieht, schwarz-weiß freigestellt und damit verbunden. Dann war eine Aufgabe noch, wie es aussehen würde, wenn, man sieht es auch in den Roll-Ups, was passiert, wenn es um dritte Firmen geht, in Explosionen zum Beispiel der mögliche Anbieter. Da haben wir uns entschlossen, wie wir es jetzt auch in dem Bereich gezeigt haben, diese Logos halt immer in der eigentlich neutralen Fläche zu positionieren. Hier mal ein Beispiel, wie ein Programm aussehen könnte und hier ein paar Medien nebeneinander. Dann ging es darum, dass auch schon schnell angekündigt worden ist, dass immer wieder Großprojekte zustande kommen sollen und wie diese denn dann aussehen. Hier wollten wir uns auf die gleichen Mittel berufen, also die gleichen Schriften, gleichen Farben, gleichen Elemente und haben hier kurzerhand eine kleine individuelle Marke entwickelt, die hier mit Punkten arbeitet. Wir hatten es auch mal mit anderen Elementen ausprobiert, haben uns hier nur dann dafür entschieden und haben immer natürlich hervorgehoben, in welchem Land es um welche Teile geht. Und die Roll-Ups, die sehen Sie ja jetzt schon alle, haben Sie hoffentlich auch gleich mal vor Ort gesehen. Und das sind Sachen, die jetzt sozusagen als erste Produkte wirklich dann jetzt entstanden sind. Und das war es von meiner Seite.
vielen Dank, Herr Grassmeier, für diesen schnellen und guten Überblick über die Entwicklung des Corporate Designs. To our, are there any international followers who have questions concerning the Corporate Design? Sind überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie viele. Wir sind, ich sehe hier insgesamt 6 Leute im Zoom. Ich weiß nicht, die Menge ist, glaube ich, die Nebenfang aus Finnland. Die Job ist aber international. Ist jetzt die Frage, ne? Ist Menge die einzige nicht deutschsprachige? Oder? Maggie, wäre es für dich okay, wenn wir Deutsch reden? Oder? Wenn es Deutsch ist, ja. Okay, ansonsten, weil ich glaube, wir haben jetzt keinen international Teilnehmer sonst. Yes, one moment, I just see that Matti and Wisdom from all over Finland is also now coming in the group. I don't know if does he speak English or not. I speak English, but Deutsch also okay. But anyway, Tina is here also. Okay, yes. Also was machen wir? Machen wir Deutschland? Okay, also Maggie, wenn irgendwas unklar ist oder so, wenn irgendwas unklar oder wenn du Fragen hast, dann sag Bescheid, dann würden wir es jetzt auf Deutsch machen. Zu dem Corporate Design ist ja schon sehr umfangreich, oder da sind ja viele Vorarbeiten geleistet worden, die auch schon erste Ergebnisse gezeitigt haben. Ich denke, jetzt wäre die Frage im Hinblick auf unseren Workshop, wo gibt es Anwendungsfelder oder was ist wichtig, was Corporate Design Fragen betrifft? Und nach diesem Abschnitt, dass wir dann über die Öffentlichkeitsarbeit reden, vielleicht auch über den Aspekt Social Media. Aber jetzt würde ich sagen, dass wir erstmal über den Beitrag von Herrn Grassmeier sprechen und die möglichen Rückschlüsse für unser Projekt. Ja, gibt es da Fragen oder Anmerkungen? Also ich hätte eine Anmerkung dazu. Ich habe jetzt verstanden, wieso die Roll-Ups, die wir jetzt schon in der Praxis haben, wieso die jetzt so aussehen. Wir haben im Vorfeld bei unseren einigen Vorbesprechungen darüber viel diskutiert. Manche von den Projektteilnehmern waren der Ansicht, wir brauchen dies und wir brauchen das, wir möchten andere Farben, wir möchten eine Landkarte und so weiter und so fort. Das hat, glaube ich, für einige Projektpartner eine ziemlich große Rolle gespielt. Es ist bei EU-Projekten dann ja auch noch immer notwendig zu berücksichtigen, welche Logos beispielsweise die EU verlangt. Das könnte dann nämlich, wenn man da Fehler macht, eine Rolle spielen bei der Finanzierung oder bei der Abrechnung von solchen Dingen, das wissen wir alle. Ich glaube, dass man da vielleicht doch noch mal ein bisschen nachschauen muss und bitte nachfragen muss, was ist da noch mal notwendig. Ja. Das denke ich. Ansonsten persönlich würde ich sagen, was das Roll-Up betrifft, was so offensichtlich jetzt eins der ersten konkreten Ergebnisse dieser ganzen Arbeit ist, für meine Begriffe ein guter Anfang gemacht ist. Durch Roll-Up kann man ja immer wieder mal anhören, wenn man hat das schon 3 Jahre Projekt. Ja, ich denke, da kann man auch noch gucken, inwiefern, natürlich haben wir erstmal den Wunsch und den Gedanken, es in denselben Stil laufen zu lassen. Dann natürlich ist es ein eigenständiges Projekt, was natürlich noch mehr Partner hat, und da soll man natürlich auch gucken, dass wir jedem gerecht werden, das ist auf jeden Fall wichtig. Also wenn es da noch Wünsche und Anmerkungen gibt, da Sachen anzupassen, sind wir da, denke ich, auch sehr offen und unterstützen, wo es so geht. Ja. Ich würde sagen, was so die konkreten Anwendungsfälle betrifft, sind die ja sehr weitreichend. Also wir haben ja diesen gesamten Bereich Printprodukte, Werbemittel. Wir haben aber auch, denke ich, was auch ein wichtiger Teil ist, ist dieser Aspekt Social Media und Internet, also Logos. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir zum
zum Beispiel ein Facebook-Titelbild entwerfen, was dann für den jeweiligen Vereinen verwendet werden könnte. Was ich mir auch vorstellen könnte, was wichtig wäre, je nachdem für die Videoprojekte, die wir haben, dass wir da so einen Style Guide entwerfen lassen für Bewegtbild und Grafiken einfach allgemein, die wir im Social Media Bereich verwenden können. Ja, ich glaube, dass man da auch vor allen Dingen im Social Media Bereich, wie wir es uns so einstellen, da war hier jetzt noch nicht so viel drin. Wir arbeiten ja gerade auch an der Webseite des Zwischenkriegszeit und wollen da auch Geschichte einfach mehr spürbar wirklich machen. Hansa sozusagen, was wir eben gesehen haben, Maria de Medici, ein Slider, der reinkommt. Man kann auf diesen Balken hovern, er fährt sich aus und eine Information wird dem Betrachter gegeben, dass man halt auch mehr darüber spricht. Und ich glaube auch hier, wo es, wir haben jetzt schon diese einzelnen Bilder in den Roll-Ups drin, kann man schön mit Bildinformationen spielen und da der breiten Masse die Infos besser zur Verfügung stellen. Da hinten haben wir eine Frage. Hier bei uns im Raum im Fenster. Es tut mir leid, ich habe nicht alles verstanden. But I just would quite like to ask, so forgive me if you've already covered this, because I couldn't get it all. But you did mention about requests that were made earlier on, for example, to show an outline of Europe, just to give it context. And also we did make one or two more suggestions, because the way I think is, I try and think of the target market. Who do we want to attract? Because at the end of the day, whatever this logo is, or all of our communications, and we have to think, of the modern day that we're in, and you've just mentioned the social media and other medium that we'll be using, but we should think really who is our target market and how are we going to attract them. And I do mean that because we all know there's so much coming at us all at whatever age we are, and we choose as consumers. So we need to make this sexy, exciting, and to grab attention. Sorry, but I do mean that in an exciting way. So, and also it needs to be meaningful. So I do think it is meaningful what you've done. But maybe we're insular in England, in Bracknell. But I'm afraid. Well, one thing is, as you know, sadly, not everyone is very pro-Europe, and that really breaks my heart on a personal level. But more importantly, I'm not sure that English people will fully understand that the dots are the towns. Sorry, but if we try and be objective about this, I don't feel that we will understand, because we're not on the mainland maybe, but we won't understand that that's Oulu at the top, or that's Leverkusen in the middle, and Bracknell to the left, and so on. So I understand we don't want clutter, and I do think the message that we're conveying needs to be simple, straightforward. However, it is a complex theme that we're also portraying, and there are different aspects that we need to convey. And importantly, we want to convey Europe, and we want to convey the individual countries and the towns, and obviously highlighting the respective town whose target market you're trying to reach. I hope that's, hope that's okay, because I don't want to be negative, and I really like the new turquoisey colour you've chosen, because I do think colour and, as I say, brightness, it is important too. But if you could just perhaps explain why you didn't include, or whether it's still possible or not to include this context, this Landkarte, the map outline context. Ja, darf ich gleich was zu sagen? Das ist natürlich
Schriftzug und der Auftrag war erstmal nur, wir brauchen einen Roll-up für das Projekt. Also wir sind noch nicht wirklich in eine, das was jetzt hier gerade auch stattfindet, in eine konzeptionelle Phase gegangen. Man hat sich den Mitteln erstmal, die man erstellt hat, diese genutzt. Natürlich die Farbwelt genommen, weil wir dachten, es geht um Europa, deswegen natürlich auch dann passenderweise die 2 Farben gewählt haben. Natürlich können wir von der Farbwelt unterschiedlich arbeiten und hier auch noch mehr Sachen unterbringen. Es wurde ja dann auch noch gebeten von meinen Ansprechpartnern, dass wir dann oben unten zumindest in den Bildern noch reinschreiben, was natürlich jetzt ein bisschen abstrakt in den Hintergrund rückt, aber ja, da kann man natürlich noch sehr viel verfeinern, aber dafür ist es umso wichtiger, was eben auch gesagt wurde, dass wir die Zielgruppe, die Target-Group noch mehr festsetzen und daraus halt dann wirklich ein Konzept erstellen. Also sprich nur kurze Vorarbeit und jetzt nochmal richtig reinarbeiten. Shall I summarize it in English? Sorry. He told us that for these roll-ups it was a question of time, so this was just a quick reaction, so something was needed and it isn't fixed. So there is still a lot of room to, or there's still room to improvements or change, and this is not a problem. So this just came out of the project of the company to develop corporate design for the 2 clubs, and they had the necessity to have something to present here. And it doesn't mean that it's fine already, so there can still be changes. And maybe to the things, to the other things you mentioned. Firstly, to summarize, we talked about, or I mentioned the different fields to use the corporate design. Traditionally, print publications or postcards or something like this. Secondly, the area of social media and the internet, where corporate design is needed. And thirdly, or drittens, we will also need a corporate design or a side guide for moving pictures. So the thing we talked about in the last session, in the movie project, there will also be a corporate design or a side guide needed. And now, as a next step, maybe I could explain from our point of view what target groups we have and how the situation is concerning reaching them. So I would say that we have a rather broad target group. We hope to reach many people, so the whole society of our city. But currently, our major target group, so the people who come to our events, are mostly over 40, 50 years old. So we have a community of people in this age area who come to us, and I think we also have people from universities or for professional context who come to our events. But we lack access to people in the age of, let's say, from the child age till the age of 30 or 40. So this is the target group where we are not as successful as we might wish to. And this also relates to our media policy or our public relations, because we are successful in our press work with the press, with the traditional press, so the newspapers used to publish, or they are interested in our work, and by this we also reach probably very well this generation which is older than 40 maybe, but also in Germany the usage of written newspapers deteriorates, albeit the digital usage is increasing. And so we as the Oblader Geschichtsverein also have the aim to strengthen our social media activities in the hope to reach people in the younger age. The problem is that if you look at our social media channels, for example our Instagram channel, there are still most of the people or the small number of people
which is reached there by us are also in the age plus 20 or 30. So these are the two main channels we're focusing in, and apart from that there are traditional channels like things like we also have a newsletter to our members, and we have letters which are or information sheets which are distributed, and so these are the channels we have, and so we can discuss which channels you use, or if you have the same experiences concerning your visitors, the age structure. Ist es schon mal auf Deutsch oder was? Verständlich auf Englisch? Und ich glaube, das ist nämlich auch genau der Punkt, den wir auch als Ziel ja eigentlich für die beiden Geschichtsvereine hatten, diese breitere Zielgruppe zu erreichen. Aber wie kriegen wir das hin? Und vor allem, deswegen habe ich als Beispiel als erstes mal dieses Maria de Medici-Plakat genommen, weil ich das als Person auch hier sehr interessant fand. Es ist ein Bild, was im Louvre hängt. Maria de Medici nach einem Sieg hier in Jülich zeigt, aber sie selber war halt nie hier. Dieses Bild hat es so nie gegeben, und das fand ich einen interessanten Ansatz, Geschichte auch jungen Leuten spürbar zu machen, irgendwie über solche Quick Facts zu reden. Ich glaube, das sind Ansätze, die man im Social Media Bereich sehr gut verfolgen kann. Michel Gutbier, du hattest. Ja, okay. Also ich bin ja gewissermaßen beteiligt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich komme vom Stadt- und Kaiserstift Jörn und bin insofern eigentlich gar nicht voll in das Projekt integriert. Aber ich muss sagen, der Vortrag hat mich wirklich tief beeindruckt. Als Historiker ist man ja eigentlich in der Regel immer über 40, 50, Gott bewahre 60-Jähriger, neigt man ja ohnehin dazu, Traditionalist nicht nur im Westen, sondern auch manchmal im schlechteren Sinne zu sein. Aber ich finde, das ist euch wunderbar gelungen, da also auch die potenziell jüngere Menschen mit anzusprechen und nichtsdestotrotz auch diese Variabilität, die ihr da reinbekommen habt, das ist großer Sport. Also das wollte ich nur bemerken. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. One member here suggested it would be nice to hear something from the international participants. How they get in contact with young people. Finland and Slovenia are with us, as far as I can see. Well, I can say something from the all. Of course, these social media is certainly I think these young people and how they can reach young people on social media is certainly an important way to contact them, very important. I think YouTube, of course, Twitter, but perhaps Twitter is still not so. Young people don't read so much in Twitter, but Instagram is certainly one of these possibilities, and it's quick, possible to get information and so on. I think these perhaps, and Facebook, of course, but nowadays I think young people does not read the Facebook pages. Yes, it's going down. So, but there are different target groups. There is also in social media. I mean, these young people read some kind of social media possibilities, and older people read this Facebook and perhaps Twitter and so on. And we can use all these channels. And of course, then these web pages also serve possibilities, so that from the social media we can direct people to
read these web pages, and there is more information, and we can get their publishing, and we can have these blogs and so on, that when young people read, for example, Instagram, they can go directly to our web pages and read there more information if they are interested in such kind of things and so on. So there are some ideas what I have. Ja. Thank you very much. Ich würde es nochmal auf Deutsch zusammenfassen. Also er hat gesagt, dass er bei Facebook und Instagram auf jeden Fall Möglichkeiten sieht, die zu nutzen, um jüngere und teilweise bei Facebook auch nicht mehr ganz so junge Leute zu erreichen und als Ziel dann jeweils überzuleiten auf die Webseite, um da die Leute dann weitergehend zu informieren. I just translated it in short. Slovenia calling? Yeah, I agree with the colleague from Finland. Instagram for younger people with very specific, clear messages that connect to other activities like blogs. And for generations in 30s, 40s, Facebook is still activity. So it's in Slovenia. I don't know here I agree, but here for Facebook for young I agree with Anna. So Instagram, Snapchat, I know for younger people, TikTok is very popular. But regarding Facebook, I also agree with Anna. So older people are connected to Facebook. But I think that promotion on the Facebook should be done more systematically, not just but that somebody shares the web page, but it is also, for example, paid to the Facebook. And then if it's paid for the Facebook, they target much more specifically, more specific public, more specific people. There in the Facebook you can mark, for example, the area that you want to target and the age group. So I think the promotion of the Facebook should be done more specifically, not just, if somebody shares something and so on. Otherwise, do more empty because sometimes the people that don't want to see kind of things. Thanks to Slovenia. Ich würde es kurz auf Deutsch zusammenfassen. Also Sie sprechen sich auch für die Nutzung von Social-Media-Kanälen aus, sagen aber auch, dass es wichtig ist, nicht sozusagen beliebig zu posten oder Links zu teilen, sondern dass man da sich Gedanken machen soll, wie man die einzelnen Zielgruppen dann auch tatsächlich erreicht. Maybe concerning this issue, we here in Nordladen had the idea to produce little information videos, and we published the first edition some days ago concerning the inflation in 1923. We had feedback from Mr. Fischer from Finland, who appreciated this idea. What do the other partners in the international area think about such projects or comparable ideas? If I may, I agree that short movies are done. I also think that this should be put on YouTube, because I think that the measure of the good project is not only scientific publications, but also, how do I say it? The impact, the public. Yeah, the impact of the public, the number of the people that some information reaches. General public. Yeah. Because I don't think that scientific
publications are the best way, for example, to talk to the general public, and especially to talk to the, for example, teenagers or some other publics. Ich glaube, das müsste auch genau das Ziel all dieser Dinge sein, dieser Kanäle von Instagram bis Facebook, dass sie sozusagen immer nur diesen interessanten Quick-Fact geben in der einen Zielgruppe für junge Menschen, die wir neu dazu holen wollen, und für die älteren Leute, die wir dabei halten wollen. Wir geben einen interessantesten Fakt, aber leiten immer auf die Webseite, wo die gebündelte Information ist. Videos funktionieren immer sehr gut, also wir wissen heute, Video wird als erstes erfasst, Bild danach, Text kaum noch, kein Mensch will leider mehr lesen. Und da ist es so, bei Videos ist eine sehr gute Sache, muss ich nur mal ansprechen, ist natürlich auch nicht immer die günstigste Sache. Man kann hier natürlich auch, wenn man auf Instagram sich befindet, man kann mehrere Bilder hintereinander machen, das heißt, man kann eine Information auch systematisch aufbauen, was schon mal günstigere und einfachere Methoden hat. Aber die Sache mit YouTube lässt sich für junges Publikum jetzt mittlerweile auch perfekt in Instagram natürlich durch Insta-TV verknüpfen. Yeah, I will shortly summarize it in English. Mr. Grossmeyer says that it's very, very useful or a good approach to post quick facts on Facebook or Instagram, which then directly leads to the website where people can find more information concerning the topic. Apart from that, he stresses that videos work out very well in the social media branch, and he also mentioned that on Instagram, for example, via several images, you can also convey information very attractively for younger people without the need to produce your own video. From my point of view, there is the question: how can we collaborate on this topic? How can we work together, and how can we bring our strengths together, or how can we work together in the field of social media and the internet? Well, I can say I think it's a very good idea to make some videos and publish them in YouTube channel and really reach young people, please. Look these videos and like them, and of course it's not a problem here in Finland that we can make this. It's a good idea. I would also to add something. I wasn't here at the beginning, so I don't know if you address this problematic, but we are very concerned with younger people. I think that we should also be very concerned with elderly people who are very interested in such topics. I don't know if you agree. Generations of, 60 and on are very interested, and they're also users of Facebook, of YouTube, and are not out of this. But maybe you addressed this before. I don't know if you agree. May I say something? I totally agree with Anna, because as regards Finland, I would say that we have a strong interest in history among elderly people. But regarding youth, I think, of course, they can be reached through social media. No question about that. But if they are not at all interested in history, so it's first we should make them interested in this project, among other things. So, and I think we also have to cooperate with schools and history education, because you have of course, they can go to social media and see all this information there, but if they are not at all interested, they don't just skip it. Thank you, Tina. I think it's really an important aspect
that we probably won't reach so many young people on our own. We need partners. We need, let's say, ambassadors of our project. And schools and teachers are a very attractive partner for us. Vielleicht kann ich dazu was ganz kurz kommentieren. Die Teilgruppen, die Arbeitsgruppe 1 und 2, die denken ja genau über diese Fragen nach. Das heißt, was sind die Zielgruppen? Wie müssen wir die Zielgruppen verstehen und beschreiben? Und dann ganz besonders die Gruppe 3.1, die beschäftigt sich mit der Jugend. Da bin ich da könnten wir einfach gespannt sein, was dort für Ergebnisse dann nachher kommen. Und deshalb finde ich es auch ganz gut und wichtig, dass wir genau diese Thematik, wie sprechen wir die Jugend an, wie können wir die motivieren, welche Zeitgruppen brauchen wir dazu, welche Materialien brauchen wir zum Beispiel für den Bildungssektor, die Lehrer, und wie müssen wir die Dinge mit denen diskutieren. Das wird die auf jeden Fall auf unsere Landkarte setzen und auf den Radar behalten, wenn wir über solche Dinge wie soziale Medien und ähnliches nachdenken. Danke, Gottfried. Gottfried from Finland reminded us that there's currently another section which focuses on this aspect of integrating the youth. So for us, it's not necessary to fully go into detail concerning this issue, or that it's very important to focus on the youth. Maybe a problem we have, so we come from different countries, most of us, we have different languages, so we address, so on the first hand, we address different audiences. So what we here in Germany write isn't or publish isn't from interest for the Finnish audience, or it would be needed to translate it or to transform it. So I would like to answer the question where we can work together or where we can help each other. So for example, concerning corporate design, we can definitely help each other. It's transnational. So for example, the roll-ups are designed with different in different languages. So this, for example, would be an opportunity to work together. We talked about social media, and there we would need to discuss how we can help each other in this case, maybe in the English language. And another aspect would maybe be that to do common press conferences. For example, here in Germany, the groups from Leverkusen, Jülich and Schwedt used the opportunities of Zoom to provide the media with a common or fellow press conference, where the newspapers from the different cities had the opportunity to get to know the representatives of the other cities. So this, for example, would be an opportunity to, for example, here in Germany, include a representative from an international partner city in a press conference. Genau, das ist eine sehr gute Idee, und ich würde sagen, all Finnland hat exzellente Deutschsprecher. Einige Leute an der Universität, in Jena zum Beispiel, dein Deutsch ist wunderbar. Und dann natürlich wir Vertreter, der Erwin Fischer, der bei Ihnen sitzt, bei dieser Tagung vom Finnland-Deutschland-Verein. Wir sind natürlich, wir zwei Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende, wir sind bei der Muttersprache Deutsch und können an solchen Veranstaltungen sehr gerne teilnehmen. Okay, thank you. So Gottfried, stressed that the idea of an international press conference is a good idea. More comments? In Slovenia, there is only
University of Ljubljana, which is collaborating, and we will be basically, we cannot hold press conferences with partners because at this point they are not existent. But of course we can use public relations on our faculty. Yeah, I also think that it's not necessary or it's not a conditio to speak the native language. We can also translate, or many journalists so we can speak in English maybe. And then translate the most important parts for Mr. Borg. No. Local press has to be discussed in German language. We don't use any foreign language. Never French language, never English language. No translation, just in German. So it was. We were able to discuss it with Jülich, with Leverkusen, Schwedt, but with no other country. Here comes a veto from our local press representative. Maybe we need subtitles under press conferences or videos. I'm writing with Tina, and she said that most people in Finland don't understand German. So there you can see that is a problem. Yeah, but you have a solution for Finland. It was Mr. Effe who is able. Mr. Effe is able to talk in German, so with him we can talk in German. But it's a special situation. We have in Slovenia, for example, we don't have the opportunity. We're just talking about ideas. Okay. Yeah. Any more questions or comments, ideas? Ideen, Vorschläge? I agree with you that maybe some, for example, short memes or GIFs or, for example, short cartoons to address, for example, youth in English could be produced in Germany and have like a little bit local theme inside. Also, for example, for our part. Because I think youth in Europe understands English with no problem. Okay, thank you. Yeah, I would maybe. We had already talked about the social media aspect. I would still, welcome if we could manage that the international partners produce small videos for the social media that can be shared. So what do you think about this idea? So to present certain aspects of the history of the participating international partners? Okay. One participant here begs me to explain what I mean. So we had, 1 week ago, we posted a video on Instagram where we explained something. So we had a banknote from 1923, and we explained in English what is about this banknote. And we had in mind that this could be shared or could be recognized some way by the international partners, and we would be happy, or we think it would be a cool thing if the other participants could also produce such videos. Because it wasn't that difficult for us to produce it, so it was low scale. Yeah, I could say something about all perspective to this video thing. Yeah, we all think it's a good idea, and we all are very interested in kind of adopting suggestions and so on. But what we have to also remember is that we are in all, we are a small group working at the university. Then we have Erin and Gottfried. We probably get some new students and so on to get interested in. But anyway, we are a small group and with hundreds other tasks.
So we also have to put this in the context, in the whole context of our workload. So we are not, and that's why we are very, very cooperative, but we have to think about also how much we can do. Sorry. Thank you. Okay, we can understand that. I can ask, have you discussed timetable or schedule when we need such kind of videos or video? I mean, so schedule. Schedule for? Is a schedule in general concerning public relations? When we... Oh, no, but this video you talk about. Yeah, from our point of view, there is no fixed schedule. So if you send it or if you publish it in 3 months or in 6 months, from our point of view, it's fine. So, oder wie sich hier. We have an utterance here. This will be discussed tomorrow. Tomorrow there's a whole morning time for the project structure discussions. And one important thing is the timetabling and timing of different kinds of activities, the deadlines for milestones and so on. So this is coming. Don't be afraid. We have the time to integrate that in the whole project, and our own activities will be written down then after that session tomorrow. Thank you. I would like to add some things to what Jörn said about the Instagram videos. We thought that we could do this as a sort of, it accompanies the project. We do not have a fixed timeline when we want to produce or when we want to post videos. It's more or less like we look at it as an easy way to probably open a discussion about certain historical topics with a wider audience. So for example, we really, it was, 3 or 4 hours which we took where we wrote a script and filmed really just a short snippet, basically. It was 4 minutes, basically. So it's not like we don't want to shoot extensive videos or anything. It was just we had this banknote and we thought it would be interesting to show the public what are we actually dealing with, what can a banker tell us about history. So we really don't want to make it too complicated. We totally get it if you don't have time to produce much, but we just thought it would be an easy and nice way to, basically to incorporate the public. Yeah, you can still find it on our Instagram channel in the highlight section, so you can take a look on your own if you like. Michel, ich wollte euren Beitrag eben einspielen können. Ja, mach ruhig. In Englisch dann bitte. So we have a quick look on the video. Okay, it will take some time, but then we can show it to you. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit noch kurz sagen, vielleicht wäre es hier auch sinnvoll, wir haben ja schon Daten auch ausgeliefert an die 2 Vereine, aber dass man auch ein bisschen versucht, über diese Videos, wenn die Möglichkeit gegeben ist, schon mal gleiche Logos oder Farben, wenn man etwas erklärt, einzubinden, dass alles wie in einem Bus aussieht. Und man könnte auch in solchen Punkten darüber nachdenken, ob es jetzt nur jeder Verein in jedem Land ist, der diese Sachen teilt, oder da dies ja kein Geld kostet, für solche Projekte auch einen eigenen Instagram-Kanal anzulegen, eine eigene Facebook-Seite, die nur dafür da ist und sich sozusagen dadurch die Querverweise auch ergänzen. Okay, danke Daniel. Thank you, Daniel. Daniel stresses that there is also the possibility to use the corporate design to integrate logos or graphics in the videos or certain colors.
he also raises the question whether it is sensible or whether it makes sense to establish Instagram account for the whole project. So currently we have accounts for our club, or you may have accounts for your club or your university, which can share it or which can react to it, but it could also be the idea to establish a special account for the project itself. In regard of Daniel's idea or question with a special Instagram account, from my point of view, I have to say we are already struggling to manage our own social media accounts. So we would have to think about who will manage those accounts, and these accounts were started at 0 concerning the follower number, so would be tough work. I don't know what you think about the idea. I can only agree with you. Because with Jan, we are a very small team, we've been in another class. So to be involved in Instagram accounts and YouTube accounts and new Facebook accounts, it's Okay, I can understand. but for us. So one thing from our point of view, which would be important or which is easy to do, is that we all follow each other and support each other in the social media branch. And a question maybe to the international participants. We as the Öffentlichkeitsarbeit used to post our information in German. Would it be more attractive to you if we would translate the description so that there would be also in English? If we have a post on Facebook, would it be good for you if we would translate or at least sometimes translate the part into English language to share it? Would it be more attractive then? That would be a very good idea. So we could use that directly. Yeah, this for most topics. So all Europe. This is something risk for your area and network for the whole project. Okay, good. Makes sense. Thank you. Maybe another question I'd like to raise is the aspect of, let's say, ambassadors. For example, we as a club, we have Mr. Marewski, who's the first mayor of Leverkusen. On other occasions, we also had the Obermayor, Mr. Rischland, who's also mayor here of Leverkusen. They attract media attraction if they participate in our events. And the question is if there are maybe even more ambassadors which we could integrate. For example, I could imagine if we have sports as a topic of the interwar period, it is made an opportunity to try to contact people from the sports branch who are interested in the topic and who could act as an ambassador for our topic. So, for example, if we weren't in Leverkusen, if we were in Cologne, there was the football striker Milivoje Novakovic, who comes from Slovenia. If we could attract someone, for example, from the sports branch who has links to both Slovenia and Germany, for example, in the best case, or at least who has a relationship to Bayer Leverkusen, for example, the football club here, the very well-known football club here in Leverkusen, this could further attract the public to recognize our activities. And this would maybe also be a thing for the international partners to identify people who can act as ambassadors. I don't know about
about soccer, football. I don't watch the football games at all, but probably yes. Yeah, that's a good idea. You can ask Lukas Hradetsky. He's from Finland. And also because we were quite very into this, we want to attract younger people to this kind of aspect. Not with current, but maybe not with cyclists and so on. I think it would be quite hard to get them. But I think it's a very good idea. Yeah. It could attract young people, also creates many of them. And I don't know if you agree there. Yeah, for sure, it's also not limited to sports. For example, we will also focus on cultural aspects. For example, here in Leverkusen, we plan to cooperate with the Musikschule, the music school, and also in our 90 years festivity on Thursday, where there was a local music group. So, for example, maybe one can attract people from the cultural world to act or play this role as an ambassador for our project. Michel? Okay, so he's going, here our technical officer is going to show our Instagram video so that you get an impression of what we were talking about concerning social media videos. First, the obvious. We're talking about a banknote with a nominal value of 15 million Reichsmark. This is a banknote, more or less. Mine is I'm a member of the Obladen Historical Society. Is it visible to you? Or? You can't say. On the back, we can see a building. It's the former district office of the Solingen district, which is located in Obladen, next to the Villa Roma. What's so special about this banknote? Firstly, of course, the high face value. You surely remember that until very recently, 500 euro notes were printed, but 50 million? It is also quite remarkable that this banknote was issued by the city of Obladen and not by the respective central bank. So what is the story behind this banknote? It recalls one of the most infamous and formative experiences of the Weimar Republic, the crisis year 1923. During this year, the young republic had to face several obstacles. There was a communist uprising in Hamburg, a separatist movement in the west of Germany, and at the end of the year, Adolf Hitler tried, unsuccessfully, to organize a coup in Munich. However, the biggest economic challenge was the occupation of the Ruhr area by French and Belgian troops. This occupation was part of the conflict over the reparations after the First World War. And Germany reacted to this with a policy of passive resistance. This meant that people in the occupied territories simply stopped working, while the Reichsgovernment funded them financially. In the long run, the Reich couldn't afford to finance this passive resistance. Therefore, the Reichsbank simply printed more and more money. The relationship between the money which was printed and the services and goods which could be bought for it became completely out of balance. The result was initially a so-called galloping inflation, which then resulted in a hyperinflation. This meant that people had to spend more and more money to buy everyday goods. In August 1923, for example, you had to pay 77,000 Reichsmark for 1 liter milk in Niesdorf. Because the money was losing its value so quickly, communities such as Obladen or Wiesdorf had to print money themselves. Wiesdorf alone, for example, put a nominal 2 trillion marks in circulation in September 1923.
None of this helped. The situation was only calm when Gustav Stresemann, as the new Chancellor of the Reich, created the so-called Rentenmark and ended the war struggle. For many people in Germany, this hyperinflation was a traumatic experience. Their savings or pension entitlements had lost their entire value due to inflation, unlike tangible assets such as real estate or gold. This background thus tells an important aspect of the history of the interwar period, also for our region. The inflation is only one of many fascinating aspects of the interwar period in Leverkusen. And only one aspect which we want to explore in our project, Urban Spaces. We hope you follow along. Yeah, thank you, Sophie, for this impression. So it took us maybe 3, 4, 5 hours to produce the video, so it wasn't, and it didn't cost anything except time, so this was our idea. So first reaction here? Thank you. Yes, it's excellent. Thank you. Really helpful to have an example like that. And actually, I can see it doesn't need to be, overcomplicated. The 2 questions I just wanted to ask. Sorry, without wishing to state the obvious, but when we talk about an ambassador from sport, music, culture, or whatever, you obviously are meaning that it would have to be a local person, a recognised local person to the town. Is that correct? Yeah, for sure. So someone who attracts the overall audience. So it doesn't. It's also not realistic to attract someone with national or international importance. But in every town there are people who play an important role in the media or in certain sectors, and to attract and stimulate these people to act as ambassadors. And this is the idea. Thank you. And then my second question, now having seen your video, I noticed you've produced that in English. Yeah, we also produced a German version, but we know that, or we had the hope to also to attract or to give something to the international partners, and therefore we did it in English, because we know that not everyone speaks German. Thank you. Well, I think you did such a good job that maybe some of us should be responsible for having Instagram accounts for the whole project, YouTube accounts for the whole project, and you will be publishing all these things there. Für mich hat was höchst Interessantes das Video zu sehen. Es zeigt nicht nur, wie einfach sowas zu machen ist, aber es zeigt auch, wie viele Vorbereitungen das erfordert hat. Die ganzen Hintergründe kurz und knapp darzustellen, erfordert doch, dass man sich damit beschäftigt hat. Und dann die entsprechenden Fakten auswählt oder Highlights, die man da in diesem Video dann darstellt. Fand ich ganz toll, das Ergebnis einer längerfristigen Beschäftigung mit dem jeweiligen Teilthema, das man in diesem Video macht. Also das Drehbuch zu schreiben für so ein auch kürzeres Video, das muss zeigen, was man dahinter alles gedacht und vorbereitet hat. Ja, danke Gottfried. Ich kann es gerne nochmal auf Englisch etwas im Detail erklären, so I can explain what we did in detail. So first of all, we had or let's say, to be honest, the history of 1923 is for historians in Germany a little bit common sense or so very well known. So it wasn't. So for example, we have a history of Leverkusen from the 2000 years, and
there was a good description of the situation in Leverkusen and the high face value of the money and how the money was printed. And we took out the most important aspects and wrote down a script. Michel? Okay, danach, yeah? Okay. And then we wrote short sentences because every story part was only 15 seconds long. And then we had a mobile and we had something to fix it. This would maybe be the only cost you had. And then we wrote several stories, so these little parts. And this took maybe 1 or 2 hours for the English and German version, and then we chose the best version of every story and put it together on our Instagram channel. Mr. Heinkel has something to say. Florian Heinkel? Yes, thank you. Your example of the Instagram videos reminded me of a science communication project on Twitter. I don't know if you know it, I'm not a historian, but it was called 150 Years, Today, 150 years ago, and it was about I know it. And it was really cool because you could relate, because it was about the French and German War, and it was a student project from a university, and it covered the war in 1870 to 1871, and it was not only about what do you call it, what happened today with the army or something like this, but it was also diary entries from totally normal people, and it was really, really cool to follow it because you could relate to it, just as an example for how to communicate properly on social media with historical facts. Thank you. Well, maybe to add, I recognized it also on Twitter, and I think it gained a lot of traction, or gained a lot of reactions. Anyone else to say something? Radio, TV? Achso, Daniel. Ich wollte noch eine letzte Sache hinzufügen, als ich eben von Kosten sprach, dachte ich, weil ihr wirklich von Video gesprochen habt. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt eine Story gemacht, was das Ganze natürlich für alle vereinfacht, das überall zu reproduzieren. Würde nur noch als Gedankenstütze mitgeben, eventuell, um das Ganze etwas einheitlicher zu machen, also natürlich da auch direkt mit gewissen Hashtags zu arbeiten, aber es würde vielleicht im ganzen Projekt dann, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Roll-Up hat, vielleicht auch einen sehr reduzierten, sich wie eine Art Greenscreen direkt vor einem Roll-Up mit dem Logo zu stellen und vielleicht auch direkt einen Link mit reinzunehmen, wo noch mehr Informationen abrufbar ist. Man kann diese Stories ja noch mit mehr Informationen bestücken, dass dann die Leute, auch wenn sie nur kurz durchflüchten, aber schon direkt einen Link drin haben, wo sie noch mehr darüber lesen können, vielleicht nur auf die Projektseite später. Also ich muss sagen, ehrlich, wir waren in der Villa Römer und das Roll-Up war auch da und wir haben uns davor gesetzt und das sah nicht gut aus, ehrlich gesagt. Also es war sowieso ein recht dunkler Tag und Sophie jetzt gar nicht ausprobiert, aber ich hatte so ein dunkles Hemd an und das war echt so ein bisschen grau in grau, deswegen haben wir uns da vor die Bücherwand gesetzt, weil da auch ein bisschen Licht und Farbe war, aber diesen Gedanken hatten wir ursprünglich auf jeden Fall auch. Ja, Daniel, vielleicht auch ein bisschen zu wirr gewesen in dem Roll-Up. Vielleicht kann man noch mal einen, wo einfach nur, wie wir jetzt hier sehen, einfach blau und Stadträume und dann kann man davor vielleicht solche Sachen halten, nur als Anfang. Yeah. To summarize in English, Daniel suggested that it would be also a good idea to place oneself in front of a roll-up and
I explained that we already have tried this, but in our case it didn't look so great, and so we chose the book front. Ja, Michel mit dem Radio, TV, soll ich so? Okay. So are there any more comments or ideas concerning these issues? If not, we could talk about radio and local TV. This is also on our list. Okay, nothing in addition. So yeah, here in Leverkusen, Michel? Michael Goodbeer is going to say something. So, okay. The idea we were discussing is how to use radio, local television. We don't have local television in Leverkusen, but the scene of radio and TV is totally different all over Europe. So maybe in some of our partner cities, towns, this would be an opportunity to also collaborate our project via TV or radio. So maybe you can give us some hints if there are any possibilities, if you have any experiences with that. I don't know if you agree, Irena, but I think in Slovenia the local is almost national because we are so small that, before you talk about sportsmen, yeah, local sportsmen are basically on national level. So it's really another story here. Thank you. We can try to involve national radio. I think we can do a program on national radio. Maybe someone has experienced that media like radio or TV like certain aspects or like certain events. Naja, eigentlich war die Sprache ja Deutsch, also mache ich es erstmal in Deutsch. Also Radio ist in Deutschland ja Landesangelegenheit, so, das haben wir in Nordrhein-Westfalen, eine sehr schöne Regelung, den Bürgerfunk. Das heißt, jeder kann produzieren und das Radio muss es senden, sofern es gewisse Qualitätskriterien erfüllt. Und wir haben, glaube ich, in Leverkusen 2 oder 3 Studien, wo sie produzieren könnten. Das heißt, sie müssen Text für ungefähr eine Viertelstunde haben, dann kommt noch eine halbe Stunde Musik dabei, dann wird vorgesehen, dass zur Minute 30 der Verkehrsfunk ist, den man noch nicht weiß, weil man nicht live produziert, sondern das in 2-3 Wochen gesendet wird und muss dann ungefähr bis zur Minute 55 haben, weil dann kommt die Werbung. Also wenn Sie das wollen, da könnt ihr einen Kontakt vermitteln zur Arbeitsgemeinschaft Bürgerfunk zum Beispiel. Das jetzt gerade Corona-mäßig geht, weil der Raum klein ist, sei dahingestellt, aber grundsätzlich ist sowas machbar. I translate myself. In Germany, the radio stations are not for the Bundesrepublik, meaning the whole Germany. They are special for each Bundesland. In North Rhine-Westphalia, you can publish if you are a local group, meaning everyone has to be from Leverkusen. So Mr. Gutbier, who is not living in Leverkusen, shouldn't send the questions, but he can answer the questions. Yeah? And that's free of charge. There are some rooms in Leverkusen, 2 or 3, where you can ask them, and they make it without any money. But it's published not live, it's published 2 or 3 weeks later. But for example, for a thing like this, if it's published 2 or 3 weeks later, that's no problem, I think. It's not necessary to do it live. Thank you. So we here in Germany have the opportunity to go into radio by ourselves.
Na, vielleicht kann ich für die finnische Fraktion hier kurz antworten dazu. Es gibt eigentlich noch ein paar regionale oder städtische Radiosender. Im Fernsehen gibt es nordfinnische Nachrichten beispielsweise, keine speziellen nordfinnischen längere Programme oder weitere Programme. Ich denke, wir denken darüber nach, wie wir da für unseren Teil in diese Kanäle hineinkommen können. Okay, so there also exist opportunities for radio and TV in Oulu, which no surprise. Vielleicht, was du als letztes gesagt hast, Gottfried, kannst du wiederholen, das war nicht klar. Also, habt ihr noch keine Erfahrung damit oder was hast du gesagt? Wenig, also ich weiß nicht, welche Erfahrungen meine Kolleginnen und Kollegen zur Uni haben, aber ich selber habe, oder als Verein haben wir eigentlich relativ wenig Erfahrung mit Medienarbeit insgesamt. Persönlich war ich schon mal irgendwann mal in den Nachrichten und interviewt für ein Thema, das gar nichts mit Geschichte oder mit Film in Deutschland Beziehungen zu tun hatte. Ich weiß natürlich nicht, wie das funktioniert. Aber ich denke, wir werden mal schauen, in welcher Phase des Projektes wir da das so einschätzen, dass dort Interesse besteht, mit uns zu reden. Danke, Gottfried. Short summary, the club in Oulu hasn't that much experience with public relations, and so radio and TV would be a new thing for them. Maybe as a conclusion, we can continue to work together, and maybe if someone has experiences with this, for example, Michael or Guido probably already have had several experiences with radio, and as far as it is possible to transform it in the situation in other countries, they will probably, or for sure, they will help you. Okay, ja, jetzt sind wir schon am Ende der Zeit auch angekommen. Danke für die Diskussion. So we have come to the end. Thank you very much for your vivid participation from the international partners. And yeah, we're looking forward to our next session.